Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Neti Kumala Dewi from Language Testing and Assessing A2. And so today I'm going to have an oral presentation about my material, which is assessing speaking. Here I will continue the explanation of my friends before, and in this map mapping I will explain three parts. First, assessing sentence or dialogue, complaint task, and oral questionnaires. Second, picture, cue task, and third is translation of limited stresses of discourse. Then let's get started. Sentence or dialogue, complaint task, and oral questionnaires. Another technique for targeting intensive aspect of language requires test taker to read dialogue in which one speaker's line have been omitted. The task taker are first give time to read through the dialogue to get its gist and to think about appropriate lines to fill in. Then, as the tape, teacher, or test administration produce one part orally, then the test taker responds. Jadi di sini peserta tes pertama-tama diberikan waktu untuk membaca dialog untuk mendapatkan intinya dan memikirkan apa yang sesuai untuk diisi. Kemudian ketika guru memutarkan kaset sebagaimana bagian lisan itu dihasilkan, peserta didik dapat meresponnya. There are advantage and disadvantage using this technique. First, keuntungan dari teknik ini terletak pada kontrol moderat terhadap output dari peserta tes. Sementara variasi individual dalam respon diterima, teknik ini memanfaatkan kemampuan pelajar untuk membedakan harapan dan percakapan dan menghasilkan bahasa yang benar secara sosiolinguistik. Kemudian untuk one disadvantage of this technique adalah ketergantungan pada literasi dan kemampuan untuk mentransfer dengan mudah dari bahasa Inggris tertulis ke bahasa lisan. And the scoring scale of for these pieces provide a 4-point scale for pronunciation and for fluency, as you can see in this table. First, for pronunciation points 0004, frequent phonemic errors and foreign stress and intonation patterns that cause the speaker to be unintelligible, and 05104, frequent phonemic errors and foreign stress and intonation patterns that cause the speaker to be occasionally unintelligible, and 1524, some consistent phonemic errors and foreign stress and intonation patterns but the speaker is intelligible, and 2530, occasional non-native pronunciation errors but the speaker is always intelligible, and for fluency points 0004, speech is so handling and fragmentary or has such a non-native flow that intelligibility is virtually impossible, and 0514, numerous non-native pause and or a not native flow that interprets with intelligibility, and 1524, some non-native pause but with a more nearly native flow so that the pause do not interpret with intelligibility, and the last is 205310, speech is smooth and effortless, closely approximating that of native speaker. Dan yang kedua adalah picture cue task. One of the more popular ways to elicit oral language performance at both intensive and extensive level is picture quiet stimulus that requires a description from the test taker. Picture may be very designed to elicit a word or a phrase somewhat more elaborate and busy, or compass of a series that tell a story or incident.
Jadi, salah satu cara yang lebih populer untuk memperoleh kinerja bahasa lisan pada tingkat intensif yang luas adalah membutuhkan deskripsi dari peserta tes yang gambar mungkin sangat sederhana namun dirancang untuk memperoleh kata atau frasa, dan kemudian gambar bisa saja agak lebih rumit atau terdiri dari seri yang menceritakan sebuah kisah atau kejadian. Dan untuk penilaian pada tugas berbicara intensif gambar cute bervariasi ini tergantung pada penampilan siswa yang diharapkan. Skala penilaian untuk tugas intensif adalah 2, dapat memahami formulir target yang dapat diterima. 1, dapat dipahami sebagai formulir target yang benar. Dan 0 atau 0 adalah diam atau formulir target sangat salah. Dan bagian ketiga adalah translation of limited stresses of discourse. Voice translation is a part of our traditional in language teaching that we tend to discount or dismiss, if only because our current pedagogical stance play down its importance. Translation method of teaching are certainly based in an era of direct approach to creating communicative classroom. Translation is a meaningful communicative device in context where the English user is called on the to-be interpreter. Also, translation is well-proven communication strategy for learners of a second language. And translation as a device to check oral production instead of offering feature or written stimuli. The test taker is given native language word, phrase, or sentence and is asked to translate. And as assessment produce the advantages of translation lie in its control of the output of the test taker, which of course means that scoring is more easily specified. Jadi, terjemahan sebagai perangkat untuk memeriksa produksi lisan. Alih-alih menawarkan gambar atau tertulis, peserta tes diberikan kata, frasa atau kalimat dalam bahasa asli yang kemudian diminta untuk menerjemahkannya. Dan sebagai prosedur penilaian, kelebihan penerjemahan terletak pada kontrolnya terhadap output peserta tes, yang tentu saja berarti bahwa penilaian lebih mudah ditentukan. So that's all about my presentation. I think that's enough. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.